So hello guys, welcome back to my YouTube channel, and my entire personality is to buy things so basically you don't have to buy and regret it later. So today I am going to unbox this hair styler which is by Tash and it comes with 8-in-1 attachments. Can you imagine? मतलब अगर आपके पास curly है, straight है, wavy है, जैसे मर्जी स्टाइल करना चाहते हो आप उनको, जो मर्जी हेयर टाइप है, this is your solution. So ये मैंने आज ही खरीदा है. So I think whatever the packaging would be, it will be all candid and all real for you. So ये तो इसका outer look है जिसमें इसकी सारी attachments दिखाई हुई हैं. तो आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है कि आइडिया मिल जाता है. अगर मैं आपको बताऊंगी तो इसमें स्ट्रेटन है, वेरी कॉमन. देन वॉल्यूमिनाइजर है, सो आई फील लाइक कि हम लोग ब्लो ड्राई जो करवाते हैं उसमें हेल्प करेगा. देन वी हैव कर्ल. I personally love doing curls. Dry करने के लिए diffuser, styler, right air curl and left air curl. So drum rolls please. Dun dun. This actually gives me the Dyson Airwrap feels. So I feel like कि कम बजट में मैं फीलिंग तो देखो पूरी ले लूँगी. So ये इस तरीके से आया है with its warranty card and मैं इस पे स्कैन करके इसकी वारंटी क्लेम कर सकती हूँ. इट हैज़ कम विद 1 year ऑफ वारंटी एंड रिप्लेसमेंट. आई थिंक इन्होंने कलर भी वैसा ही चूज किया, सो फीलिंग तो देखो पूरी आएगी. दिस आई विल गेट रिड ऑफ दिस बबल रैप. 2000 years later. Now I have come up with the main product. ये बेसिकली इसका हैंडल है जिसमें सारे, अब यार ये मेरे. So now this has come up with the first attachment here. और जो ये basically अगर मैं बाहर से देखूँ तो ये वॉल्यूमिनाइजर है. So it's like it will do somewhat like blow dries. ठीक है कि जब आप wet hair में थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे, so it will give you a good bounce and good volume. So I think that is a daily routine and it actually goes with most of our looks. ठीक है. And यहाँ पे इसका एक unlock button है. So whatever attachments I have to make, यहाँ से मैं इसको unlock करके Tomorrow I can get rid of this attachment here. Okay, so digging back to the box, as I mentioned you, my personal favorite is the curler here. So here is the curler attachment, which I feel like I think number one reason I would prefer this product is अरे कहना क्या चाहते हो? fact it gives me one-stop solution. If I don't feel like curling, I can go with voluminizer, I can go with straighten. So I think I don't have to think and it does not restrict me to one particular look. Okay? Wow, it has a... क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद. अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के. Huge number of attachments. Then again, this is for straightening. This is for diffuser. Now diffuser is mostly restricted to curl, curly hair girls. So जब भी आप अपने hair को बेटा तुमसे ना हो पाएगा. diffuser में use करते हो, it gives a great shine and great volume to the curls. So this you can use it. I think ये मेरे इतने काम नहीं आने वाला है, but still. Now there were two attachments. For one was for left curl and then one was for the right. If at all I'm saying it right. Yes, left hair curl and right hair curl. So ये दो attachments हैं, which again I feel like that it can be very much helpful for me. It will give me somewhat wavy hairs. Hair. किसके साथ रह रही हूँ मैं आजकल? मेरी इंग्लिश खराब हो रही है. बस करो, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो. And last but not the least, we have come here with the dryer. So I think again, it is also very common, very handy, very useful attachment. So as you can see here on the table, personally I feel like it is a very cost effective, very useful, very handy, very easy product. If I talk about the look, I am loving the color. It is a beautiful color. मेरे बजट में फिट होने वाला. आई थिंक इतनी सारी अटैचमेंट्स अगर मैं देखूँ तो आई पर्सनली फील लाइक कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव है. टैश एज अ कंपनी आई फील लाइक, तो मैंने और भी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स देखे एंड अमेजॉन वॉज येस्टरडे ओनली गिविंग मी द फ्लैशबैक दैट लास्ट ईयर ओनली आई बॉट वन ऑफ द टैश प्रोडक्ट.
So personally, I have used it. It has been very handy and very efficient product. And this time I am going to personally use all these things and will come up with more such recommendations and ideas to share with you. Till the time, I would want you to, and for the record, if you feel and relate to me that you are absolutely not guilty of buying so many products from Amazon or different platforms, so you can comment guilty and you can stay tuned for more such recommendations where I help you so that you don't buy and regret later. So please hit the bell button, subscribe my channel and stay tuned. Bye-bye.